ఈరోజు సౌదీలో దుమ్ము గాలి బీభత్సంగా ఉంది. చూడండి ఎట్లుందో. దూరంగా చూస్తే అక్కడ ఏముందో కనిపించడం లేదు. చూడండి. కారు చూడండి ఎట్లుంది, మొత్తం ఉన్నాయి. చూడండి ఎట్లుంది. మొత్తం దుమ్ముంది బయట. వైపర్ వేయాలి. చూడండి దూరంగా కనిపిస్తలే కార్ వచ్చేది. అక్కడ లైట్లు వేసుకుని వస్తుందిగా. నిన్న రాత్రి నుండి ఇలా గాలి పెట్టుకుంటూ దుమ్ములు వేస్తుంది బాగా. చూడండి ఎట్లుందో. బయట ఒక 2 నిమిషాలు ఉంటే ముక్కులకు నోట్లకు దుమ్ము పోతుంది. సిగ్నల్. మై గాడ్. ఈ సముద్రం ఇది మొత్తం బీచ్, మొత్తం బీచ్ ఏరియా. చూడండి ఏం కనిపిస్తలే.
టైము 4:30 అవుతుంది అంతే, సాయంత్రం. చీకటి లెక్క అనిపిస్తుంది. అక్కడ సిగ్నల్ ఉంది, సిగ్నల్ కూడా కనిపించడం లేదు. దగ్గర పోయేదాకా కనిపించదు సిగ్నల్. ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది కొంచెం లైట్గా. ఇక్కడ సిగ్నల్ ఉంది, దూరం నుండి చూస్తే కనిపిస్తుంది అసలు. చూడండి, లెఫ్ట్కు వెళ్ళే దారి ఓపెన్ అయింది, ఇంకా సీదా ఓపెన్ కాలేదు. ఓకే, దుమ్ములో కూడా ఎటు తిరుగుతున్నా నాకు అర్థమే కాదు. ఇప్పుడు నేనంటే పని నుండి బయటకు వెళ్ళినా కానీ ఇది కొందరు ఉంటారు, ఇక ఏం పని లేకపోయినా ఒట్టిగా తిరుగుతారు. చూస్తారు ఎట్లుందో. చాలా కష్టం ఇట్లుంటే. భవిష్యం రేపు ఉండదేమో ఇట్లా. నిన్న రాత్రి నుండి ఇట్లా ఉంది దుమ్ము. ఇక్కడ కూడా సిగ్నల్ ఉంది, కనిపిస్తుందా? దగ్గరికి వెళ్ళేదాకా కనిపించదు, ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ రైటు లెఫ్ట్ స్ట్రైట్ లేదు. ఇప్పుడు నేను వెళ్ళాల్సింది లెఫ్ట్కి. ఇట్లా రైట్కి వెళ్ళాలనుకుంటే ఈజీగా వెళ్ళిపోవచ్చు, సిగ్నల్తో సంబంధం ఉండదు. రైట్కి వెళ్దాం అనుకుంటే, లెఫ్ట్కి వెళ్ళాలంటేనే సిగ్నల్ వాడాలి.
ఓకే అయింది. చూడండి ఇక్కడ కూడా సిగ్నల్ ఉంది. ఇప్పుడు నేను ఒక రెంట్కి వెళ్ళి సామాన్ తీసుకోవాలి, అందుకోసమే బయటకు వచ్చిన. దాదాపుగా ఇంటి దగ్గర దాకా వచ్చేసిన. అక్కడికి వెళ్ళి సామాన్ తీసుకొని మళ్ళీ వెళ్ళిపోవడం ఇంటికి. చూడండి నేను ఇప్పుడు వెళ్ళాల్సింది మళ్ళీ లెఫ్ట్కి. ఇక్కడ ఉందిగా లెఫ్ట్ రోడ్డు, లెఫ్ట్కి వెళ్ళాలి. ఇక్కడ ఒక మ్యాంగో చెట్టు ఉంటుంది. మ్యాంగో ఉంది కాదు, ఇప్పుడు కాదు కదా మామిడికాయలు ఇప్పుడు కాదు. ఇక్కడికి వీళ్ళు అన్నమాట నచ్చేసింది. ఇది మామిడి చెట్టు ఇక్కడ తక్కువ, ఇక్కడ ఉండటం చాలా తక్కువ. ఈ మామిడి చెట్టు ఇప్పుడు లేవు మామిడికాయలు. ఇది డోర్, ఇంటి డోర్ అన్నమాట. ఇప్పుడు ఇక్కడ రింగ్ చేయాలి బెల్లు. చూస్తుర్రుగా సామాన్ తీసుకున్నా, ఇప్పుడే కార్లో పెట్టేసిన. మళ్ళీ వెళ్ళి ఇంటికాడ దగ్గర వాళ్ళకి ఇచ్చేయాల. ఓకే ఇప్పుడు వచ్చిన దారి కాకుండా వేరే దారి నుండి వెళ్తే ఇప్పుడు కొంచెం చేంజ్ చేస్తా. నేను ఇప్పుడు రైట్ నుండి వచ్చేసిన, ఇక్కడ నుండి వచ్చిన ఇప్పుడు. కాకపోతే ఇక్కడ నుండి వెళ్ళాలి ఇప్పుడు నేను. చిన్న స్కూల్ ఇది, పిల్లలు చిన్న స్కూల్. ఇవి తాటి చెట్లు, కొబ్బరి చెట్లు అనుకున్నారు, అవి కావు. తాటి చెట్టు కాదు, కొబ్బరి చెట్టు కాదు,
చాలా ఉంటాయి చెట్లు ఇట్లా రోడ్ సైడ్, ఆ పక్క ఈ పక్క. మళ్ళీ ఇక్కడ సిగ్నల్ నుండి మళ్ళీ కుడివైపుకి వెళ్ళాలి, సీదా కాకుండా ఇక్కడ రైట్కు మళ్ళీ సిగ్నల్ ఉంది ఇక్కడ. సిగ్నల్ ఇక రెండు ఉంటాయి, ఒకటి దగ్గర రెండు సిగ్నల్ ఉంటాయి. చూస్తారా ఆ దుమ్ము ఎట్లుందో. ఇక్కడ మళ్ళీ కుడివైపుకి వెళ్ళాలి, నేరుగా కాకుండా ఇక్కడ రైట్. ఇక్కడ మళ్ళీ సిగ్నల్ ఉంది. ఇక్కడ మళ్ళీ సిగ్నల్ వస్తుంది, నేరుగా కాకుండా మళ్ళీ నేను కుడివైపుకి వెళ్ళాలి. ఇది కోర్నిష్ అన్నమాట. ఇది ఎడమవైపు ఇది మొత్తం బీచ్ ఏరియా. అది ఇక్కడ నేను వెళ్ళాల్సింది కుడివైపు. చూడండి, చూస్తారుగా. మళ్ళీ కుడివైపుకు, మళ్ళీ ఎడమవైపుకు. మళ్ళీ కుడివైపుకు. ఇక్కడ
ఇది పార్క్, ఇది చిన్నది, చిన్న పార్క్. ఇవన్నీ చెట్లు ఉన్నాయి కనిపిస్తున్నాయి, చిన్న పార్క్ ఇది. మళ్ళీ ఇక్కడ ఎడమవైపు చూసారుగా దుమ్ము ఎట్లుందో బయట. ఈరోజు బాగుంది దుమ్ము, నిన్న రాత్రి నుండి దుమ్ము ఇట్లా వస్తుంది బాగా. ఎప్పుడు దాకా ఉంటుందో తెలియదు ఇంకా. ఓకే, బాయ్ బాయ్ అందరికీ. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందాం. అందరికీ బాయ్ బాయ్, సీ యూ.